Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to class English for non-subject specialists for medical students at Tripoli University. For the second semester students, class number 10. Today we are going to start another topic that concerns the medical practices, which is the diagnostic tests. Of course, you know that when a patient arrives to the hospital or to the clinic, he or she, after examination, they should do some tests. And then, of course, these tests depend on several elements decided by the physician. So let's listen to the Jackson Hospital and some of the lab results. And then after that, we are going to answer the questions in turn. So I hope that you're going to learn and enjoy yourselves during this class. Listen, please. Unit 11, Diagnostic Tests. Exercise 5, page 25. Jackson Hospital. Lab results. Patient name Clark Reed. Tested for chronic kidney disease, CKD. History. Mr. Reed complained of a decrease in appetite. He also reported having less energy. The family history includes kidney problems. This led me to check Mr. Reed's renal function. Test results. Mr. Reed's blood pressure is elevated, 151/92. A urinalysis reveals a high level of albumin present in his urine. Creatinine levels are much higher than normal in blood tests. DX. Mr. Reed likely has kidney disease that is progressing rapidly towards renal failure. Notes. A GFR test and a BUN test have been ordered. A renal biopsy should be scheduled as soon as possible to determine the cause of the disease. The pathology report should be sent immediately to Dr. Roth, room 312, third floor. Signed, Dr. James Roth. Okay, so we are going to listen again and answer the questions true or false, number 1 to number 3. Okay, so number 1, no one in the patient's family has had kidney disease before. 2, the patient's blood contains high levels of albumin, and a biopsy must be performed soon. So listen again, and we are going to answer the questions in turn. Listen. Unit 11, Diagnostic Tests. Exercise 5, page 25. Jackson Hospital. Lab results. Patient name Clark Reed. Tested for chronic kidney disease, CKD. History. Mr. Reed complained of a decrease in appetite. He also reported having less energy. The family history includes kidney problems. This led me to check Mr. Reed's renal function. Test results. Mr. Reed's blood pressure is elevated, 151/92. A urinalysis reveals a high level of albumin present in his urine. Creatinine levels are much higher than normal in blood tests. DX. Mr. Reed likely has kidney disease that is progressing rapidly towards renal failure. Notes. A GFR test and a BUN test have been ordered. A renal biopsy should be scheduled as soon as possible to determine the cause of the disease. The pathology report should be sent immediately to Dr. Roth, room 312, third floor. Signed, Dr. James Roth. Okay, so dealing with the first question. No one in the patient's family has had kidney disease before. This is, as you can see, this is false because he has a history of the disease in his family. There is a history. Number 2, the patient's blood contains high levels of albumin. False, no. So this is false again. And finally, a biopsy must be performed soon. Yes, he recommended
this test. Okay, now we are going to match the words 1 to 6 to numbers 1 to 6 to numbers A, B, C, D, E, F, G, or D, E, F. Okay, now number 1. So number 1, BUN test. What is the BUN test? It is number C, a test to determine the amount of urea, nitrogen in the blood, a BUN test. Yes, albumin. Number 2 is the final, the last one is F. It's a type of protein found in the body. Yes, urinalysis. Number 3 is D, a test that examines a urine sample. Yes, CKD is number E, a medical condition in which a person loses kidney function over time. Urine is B, a yellow liquid waste product that the body produces. And finally, creatinine. So it is A, a waste product found in the blood that the kidney usually removes. Okay, so these are the definitions, and as I said, always you have to know every single we say meaning of these words, because these are the things related to your language development in the medical field. Now we have this list of words: GFR test, kidney, renal, biopsy, pathology report, and blood pressure, and we have to fill the gaps with them. Number 1, if one or both kidneys decline in function, you may have what? So the answer is renal failure. Two, we will remove some tissue from your liver during the biopsy. Biopsy, sorry, it's P. Number 3, your reading at 110 and 65 is on the low end of the normal range. So your blood pressure. Number 4, people can have a relatively normal life with just one kidney. And they will show the results from several tests. We say the pathology report. And finally, A tests how well kidneys are working. So the GFR test. GFR test. Tests how well kidneys are working. Okay, so here we finished the vocabulary, and now we are going to move to the second. We go to the next page now. And here, as usual, we are going to listen again and answer or select the correct answer from the conversation. Listen to a conversation between a nurse and a patient. Choose the correct answers. So question number 1, what are the speakers mainly talking about? The patient and the nurse, what are they mainly talking about? What the patient knows about kidney disease,
how a renal biopsy is performed, the effects of kidney disease, the results of kidney tests. Number 2, why are the men's test results serious? Why are the man's or the patient's tests results serious? So the biopsy showed possible cancer, the GFR rating is too high, the test strongly suggests kidney disease, and finally, the BUN level is too low. So please listen. We are going to listen 2 times. Then after that, we are going to answer the questions. Listen, please. Exercises 6 and 7, page 25. Hello, Mr. Reed. I have your kidney test results back. How do they look? Unfortunately, the results are serious. First, according to the GFR test, your GFR level is 40. So is that too low? Yes, it indicates a moderate case of kidney disease. Well, at least it's not severe, I suppose. No, but it could be headed that way. Also, according to the BUN test, your BUN level is rather high. That could be a dangerous combination with a low GFR rating. I see. So what do we do? We need to perform a renal biopsy as soon as possible. OK. When should I come in for that? Dr. Roth has cleared some time for you 2 days from now. That's fine. Thanks for all your help. Okay, listen again. Exercises 6 and 7, page 25. Hello, Mr. Reed. I have your kidney test results back. How do they look? Unfortunately, the results are serious. First, according to the GFR test, your GFR level is 40. So is that too low? Yes, it indicates a moderate case of kidney disease. Well, at least it's not severe, I suppose. No, but it could be headed that way. Also, according to the BUN test, your BUN level is rather high. That could be a dangerous combination with a low GFR rating. I see. So what do we do? We need to perform a renal biopsy as soon as possible. OK. When should I come in for that? Dr. Roth has cleared some time for you 2 days from now. That's fine. Thanks for all your help. Okay, so for question 1, what are the speakers mainly talking about? As you hear, they talked about results of kidney tests. And for question 2, why are the man's test results serious? Because it is C, the test strongly suggests kidney disease. So he has a very serious condition. Very serious means very dangerous condition of a kidney disease. Now we are going to listen again, as usual, and to fill some of the missing words in the conversation between the patient and the nurse, the one you have just listened to. Listen, please, again, and fill the gaps with the appropriate missing words. Exercises 6 and 7, page 25. Hello, Mr. Reed. I have your kidney test results back. So, hello, Mr. Reed. I have your kidney tests test results back. How do they look? Unfortunately, the results are serious. First, according to the GFR test, your GFR level is 40. Unfortunately, the results are serious. Yes. So is that too low? Yes, it indicates a moderate case of kidney disease.
Yes, it indicates a moderate case of kidney disease. Well, at least it's not severe, I suppose. Well, it's not severe. I suppose. No, but it could be headed that way. Also, according to the BUN test, your BUN level is rather high. That could be a dangerous combination with a low GFR rating. So, no, but it could be headed that way, also according to the BUN test. Your BUN level is rather high. That could be a dangerous combination. Be a dangerous combination yes. Finally, I see. So what do we do? We need to perform a renal biopsy as soon as possible. Okay. When should I come in for that? Dr. Roth has cleared some time for you 2 days from now. That's fine. Thanks for all your help. okay. Now we have finished this, and of course you have many abbreviations this time, GFR, UBN. So we have these, as I always say, you have to understand these words and to know how to use them appropriately in your inshallah, in your practical life, and also we are going to have them in our exams, future exams. Now we are going to move to the next part, which is the grammar part or the language part. And today we are going to talk about a very important tense, which is the last part of tenses for this semester. And then after that, we are going to take other important issues. So this part is about talking about the future. And talking about the future, we in the last chapters or last units, we talked about present simple, present perfect, and present continuous. We talked about also past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Today, we are going to finalize the issues related to grammar, and we are going to deal with the future, how to talk about the future. Of course, there are different types or many types of future usages in English language. And in these usages, we are going to choose which one or which type is the best to talk about the future. So look at the first exercise or the first part of the future. We use will and a verb infinitive and going to. Two infinitive are commonly used to talk about the future. Sometimes the difference between them is very small. الآن رح ناخذ بالعادة ما هي الاستخدامات اللي تستخدم فيها will، وعادة انتم درستوا في الابتدائي في الإعدادي أو في الثانوي إنه الفيوتشر المستقبل يأتي مع الwill، and this is not always correct لأنه حنستخدم going to أيضا وحنشرح الفرق ما بين الاثنين واستعمالاتهم بهذه القاعدة. Now, John's going to meet us in the restaurant at 8 o'clock. ما الفرق ما بين John will meet us in the restaurant at 8 o'clock or John is going to meet us at 10 o'clock? John هنا معلومة. John will معناها just information about the future. هذه information، هذه فقط معلومة كمعلومة لا يوجد فيها تفاصيل.
لكن لما تقولوا John's going to meet us هذه معناها في plan كان خطة زائدا action. يعني جون واحنا وضعنا خطة وضعنا موعد وهذا الموعد يجب أن ينفذ. فكلمة John's going بالمعنى حقيقة هي تعطي معنى أقوى من John will meet us at 8 o'clock بهذا الشكل. فأنا أؤكد على أنه جون سيأتي في هذه الساعة وإحنا متفقين على هذا الموعد والموعد مهم، فاستخدمت John is going to. بهذا الشكل حسب ما تكلمنا حتى في الحصص الماضية على أهمية الموقف. موقف عادي أو خبر عادي John will meet us in the restaurant at 8 o'clock سيقابلنا وانتهى. لكن أريد أن أفهم المقابل أنه the meeting is very important. We have a plan for this meeting. عندنا خطة وموعد وحجز ممكن مطعم أو كذا. إذن هنا نفهم أنه شيء معد مسبقا مع خطة لتنفيذ هذا الموعد. Are you going to come back this evening؟ فإذا قلنا will you come back هذا فقط information about the future زي ما قلنا في الجملة السابقة. and are you going to come back يعني واضع في اعتبارك كخطة كفكرة كموعد أنه تجي في هذا المساء إلى آخره. However, going to is preferred in spoken English. عادة لاحظوا هنا prefer يفضلوها في spoken English لأنه تعطي جدية أكبر للمعنى أو وقع أقوى للمعنى. Where it is often pronounced going to. And will is preferred in formal written English. For other uses we'll see unit 18 and 19. هذه حنتكلم عليها بعدين. Now حنجي نأخذ بعض الاستعمالات الأخرى لهذه use going to rather than will when we predict. حنستخدم هنا will going to بدلاً عن will when we predict عندما نتنبأ عن شيء. This is called prediction of the future based on present evidence. يعني واحد مش يتنبأ لا يعلم الغيب إلا الله لكن يتوقع حدوث شيء نتيجة شيء موجود الآن. مثلا if you look at the skies we say the skies are covered with clouds. الغيوم تغطي السماء. فلما شفنا الغيوم كثيفة شنو نتوقع؟ انها تمطر. اذا شفنا الغيوم the clouds are covered or the clouds cover the sky so it is going to rain. اذا احنا حنقول لان الغيوم الكثيفة غطت السماء اذا توقعنا انه ستمطر it's going to rain. فهنا حنقول future action based on present evidence. أو sometimes أنت في الشارع وتشوف واحد يقود السيارة بسرعة جنونية بسرعة رهيبة. إذن من هذه السرعة وهذه عدم الاهتمام وهذا الاستهتار تتوقع سائق بهذا الشكل حيعمل حادث. فنقول he's driving too fast he's going to have an accident. يقود بسرعة حيعمل حادث. إذن هنا أنت لا ترى المستقبل لكن ما تراه أمامك من تصرف أكيد حيؤدي إلى شيء آخر. إذن هنا شوفوا هنا what's the matter with her. what's the matter وحدة يعني تعاني من شيء. she thinks she's going to faint. فخيرها مثلا وليش هي she's we say she thinks she's going to faint. هي تشعر أنها سيغمى عليها أكيد انخفض الضغط عندها أو انخفض عندها مستوى السكر فتشعر إنها سيغمى عليها. إذن she's going to faint. ليش؟ لأنه في شعور حالي يبنى عليه معرفة مستقبلية. هي تشعر إنها مريضة جدا فتتوقع هي أنه سيغمى عليها بهذا الشكل. Yes. Did you know that Bob and Kath are going to get married? إذن هنا أتكلم عن بوب وكاث اللي هما يخططون للعرس. فإذا هناك معازيم هناك لستة مدعوين وهناك أشياء يجب أن
تنفذ وتحضر للعرس. إذا هناك plan plus زائدا action، أي خطة زائدا طريقة عمل. فلا نقول مثلا Bob and Keith will get married، هذه معلومة فقط، يعني لا يوجد فيها تخطيط، معلومة أنه حيتزوجون وخلاص. لكن Bob and Keith are going to get married لا معناها وضعوا الخطة وعزموا الناس، حجزوا الصالة واتفقوا على الطعام وإلى آخره من تفاصيل كثيرة للعرس. أوكي، ننتقل للعبارة التي بعدها. لكن مرات لما نجي نتكلم عن البريدكشن based on our opinion، يعني على رأينا or past experience we use one. يعني إذا نتكلم عن المستقبل لكن لا نرى الشيء حاليا بل على خبرتنا على معرفتنا هنستخدم will. مثلا why not come over at weekend؟ why not come over at weekend؟ The children will enjoy seeing you again. هذا شخص يكلم أخوه أو يكلم صاحبه، ليش ما تزورنا في نهاية الأسبوع؟ الأطفال حيفرحون جيتك، أو الأطفال يحبون أن يشوفوك. كيف؟ لماذا قال will؟ لأنه في السابق هذا الشخص اجى للبيت والأولاد حبوه، فيبني على معرفة سابقة وليست حالية. I imagine that the stadium will be full for the match on Saturday. إذن هناك مباراة مهمة بين فريقين كبار مثلا، فباعتبار كل المباريات السابقة كان اللي يعبي الملعب، فإذا أكيد هذه المباراة أيضا حيعبي الملعب، والملعب فاضي حاليا، لكن يتوقع من معرفة سابقة بالفرق اللي تلعب، وبالذات هذا الفريق المهم أو الكبير حيجوا مشجعين كثير لهذا الملعب. فإذا I imagine the stadium will be full for the match on Saturday. Okay, when we talk about intentions or decisions about the future that we were made sometime before that we report them, we prefer going to. مرات يكون عندي نية أن أعمل شيء أو أقرر في داخلي أن أعمل شيء. لما يكون لك نية وعند هناك تقرير معنى هذا الشيء وقع في الماضي، أي موجود في عقلي، موجود في تصوري، في تفكيري، لأنه تم تخطيط له سابقا، حنستخدم going to. Okay, who's arranging the party? Joe's going to do it. Yes, معناها this has been planned. من اللي حيقوم بترتيب الحفلة؟ منو حيقوم؟ Joe's going to do it. احنا اختارينا وسمينا جو انه هو المسؤول. اذا كان هناك اجتماع ثم اتفاق على هذا الشخص. اذا ما زال تم تقرير الشيء سابقا، هنستخدم going to للمستقبل. Tony told me that she's going to move back to Spain. اذا Tony told me، هي سيدة اسمها توني أو بنت اسمها توني، told me that she's going to move back to Spain. قررت ترجع إلى أسبانيا. طبعا القرار لا يخرج فجأة، أكيد هي قعدت وفكرت ثم قررت أنه أحسن شيء أنه ترجع لمكانها الأصلي. إذن going to. okay. لاحظوا كل ما الحاجة يعني مش تتعقد أو نحتاج إلى تفاصيل، نحتاج أنه نكمل بهذا الشكل. مرات عندنا في الفورمال ستايل، في الشيء الرسمي we use will to talk about a future. مثلا the meeting will begin at 10 a.m. لأنه الميتينج هو عبارة عن شيء روتيني، فحنستخدم will begin. الاجتماع حيبدأ. yes. Coffee will be available from 9:30. Okay, coffee will be available from 9:30. إذن هنا حتى هي القهوة باعتبارها جزء من الخطة. Is that the phone؟ هل هذا الهاتف؟ Okay, don't worry, I'll get it. I'll get it. إذن هناك التليفون يرن يقول له أنا حرد. Someone is at the door or someone's at the door. هناك شخص في الباب. Don't worry, I'll see it. أنا حشوفه. مش حتقول I am going to answer it. I'm going to see it. لا يحتاج. رنت الهاتف راح أرد أنا عليه.
دق جرس الباب أنا سأفتح، لا تحتاج إلى تعقيدات. If we go on like this, we'll going to lose. إذن هنا when we can use will with little difference in meaning in the main clause. If sentence when they say that something, often something negative is conditional on something else. يعني نعتمد شيء على آخر في if conditional في حالات if هنستخدم هذه الأدوات. Okay, if we go on like this, we will lose all our money, or if we go on like this, we are going to lose our money. إذن هنا إذا وقع، إذا مشينا بهذا الحال حنخسر فلوسنا، إذا مشينا بهذه السرعة لن نصل إلى الاجتماع. إذن شيء مرتبط بشيء حنستخدم هذه الحالات. You will knock that glass over, or you are going to knock that glass over if you are not more careful. يعني معناها أنت راح تكسر هذا الكأس أو تكسر هذا الكوب. ليش؟ لأنه حاسس أنه إذا لم تكن أنت حريص ومنتبه أكيد راح تكسر هذا الشيء. However, we use will or another auxiliary not going to when we describe a future event that follows another. مرات يكون عندي أكثر من حدث في المستقبل، واحد وراء الثاني، يعني سيحدث كذا ثم كذا. إذا لا نستخدم going to، إحنا راح نستخدم will. If you look carefully, you will find writing scratched on the glass, or you can find. إذا هنا ستستطيع، إذا نظرت بشكل دقيق ستجد هناك نقش على الزجاج. If you move to your left، إذا شوية يعني تحركت باتجاه اليسار، you will be able to see the church, or you may be able to see the church. إذا تحركت نحو اليسار ستستطيع أن تشاهد الكنيسة. إذا هنا مشاهدة الكنيسة لن تحدث إلا إذا تحركت باتجاه اليسار بهذا الشكل. Yes. هنستخدم أيضا أداة أخرى في اللغة الإنجليزية اللي هي shall. shall هنا أيضا تستخدم كصيغة مستقبلية، لكن مع الضميرين اللي هم الI والوي. يعني تقول I will تمشي، لكن I shall برضو تمشي. We will or we shall. Yes. يعني shall مخصصة فقط في حالة واحد يحب يستخدمها مع الI، ضمير الI أو ضمير الجمع we. مثلا when I retire عندما أنحال على المعاش، I shall have more time for my painting, or I will have. يعني عندما أتقاعد سيكون عندي وقت أكثر لهواياتي أو منها الرسم مثلا. إذا هنا ممكن I shall or I will حسب ما تحبون. The stronger we are, the more we shall be able to help others. كل ما نكون أقوى كل ما نستطيع أن نساعد الناس. إذا هنا حنقول هنا بين shall وبين will. إذا نرجع مرة ثانية ونقول إنه عندما الآي ضمير الآي متكلم والوي نحن نستخدم معها shall. In current English we don't use shall or shan't with other subjects. مع الهي والشي والإت لا نستخدم، بل نستخدم الwill. الآن راح ننطلق ونشوف بعض التمارين اللي هي كالعادة كتطبيقات لهذا الكلام. وأيضا نحب أن أقول لكم، أو دائما أقول أنا إذا تتذكرون، إنه you have to imagine the situation. لازم تتخيلون الموقف من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون هناك الحل الصحيح. لنبدأ. Choose will or be going to, whichever is correct or more likely, and one of these verbs. Yes. إذا عندي أفعال هنا، عندي collapse، عندي reopen, eat, retire, enter, see, explode, show, have, be sick, increase, walk, leave, paint, and phone. إذا حنجي نحل هذه التمارين اللي هي
15 questions بهذا الشكل ونبدأ بنمبر 1. Okay, get out of the building. It sounds like the generator is going to explode. إذا واحد يحذر الثاني يقول له اطلع من المبنى إنه شكله المولد سينفجر باعتبار أنه ممكن يطلع دخان أو يطلع صوت فأكيد سينفجر فهنا تحذير. Number 2. إذا Tim is going to retire. retire أي ماذا معناها سيتقاعد. Tim is going to retire early before he reaches 65. He mentioned it at the meeting recently. إذا أخبرنا أنه سيتقاعد أي هناك خطة في باله في راسه أنه عندما يبلغ 65 سيتقاعد. إذا هنا شيء في خطة. Number 3. I think home across the park. That's a good idea. إذا number 3 واحد يخبرنا بنيته I'll walk. سأمشي إلى البيت. لا نحتاج إلى تعقيد. خلاص واحد قرر يمشي نستخدم will. I'll or I shall walk home across the park. That's a good idea. Number 4. Next year, no doubt, more people. إذا هنا عندنا خطة ل يعني more people. The competition as the prize money increases. Next year, no doubt. إذا أكيد هو يتوقع شيء من هذه المفاجأة أو من هذه الجوائز. Next year, no doubt, more people, the competition, المسابقة, as the prize money increases. إذا number 4 راح تكون no, yes, no doubt, more people will enter, سيدخلون إلى المسابقات. Can we meet at 10 outside the station? Can we meet at 10 o'clock outside the station? Then number 4, okay, I'll see you there. لا نحتاج إلى تعقيد. أشوفك غادي وخلاص. Don't sit on that bench. لا تجلس على هذه الكنبة أو هذه المقعد. Don't sit. لماذا؟ لأنه I'm going to paint it. To paint. لا تجلس على المقعد لأني راح أقوم بصبغ باستخدام زواج أو سأقوم بصبغ بطلاء هذا المقعد. إذا هناك نية مع plan plus action. I'm not feeling well. إذا هذا الشخص يتكلم عن نفسه. In fact, I think هنقول I'm going to be sick. Okay, هنجي اللي بعدها. Yes, closed over the New York year period. This office on the 2nd of January. إذن closed over the New Year period. إذن هنا موجودة هذه العبارة على أحد شبابيك المبنى. إذن and this office will reopen. لماذا reopen؟ لأنه هي عبارة عن note ملاحظة يعني قصدي لا نحتاج إلى كلام كثير هنا. reopen. Number 9. I'm sure you a good time staying with Richard. I'm sure you will have. هذه double L. اكتبها بشكل صحيح.
a good time staying with Richard. Number 10, we are going to eat. We are going to eat with them tonight. He asked us to be there at 7. باعتبار انه طلب من عندنا شيء وهذا الشيء سينفذ، معناها اصبح عندي plan خطة زائدا plus action. ان هناك خطة للدعوة، خطة للعزومة، وهناك تنفيذ لهذه العزومة. Number 11, the 2:35 to Bristol. Yes, will leave. إذا هنا هذا الترين، يعني هنا railway station، نتكلم على قطار، موعد قطار، فلا نحتاج إلى going to. Will leave. Will leave. Sorry. Will leave. Yes. Number 11, number 12. I wouldn't walk across that old bridge if I were you. إذا هنا it لن أمشي، واحد يحذر صاحبه يقول له لو كنت في مكانك لن أعبر على هذا الكوبري. ليش؟ يبدو عليه it looks like it's going to collapse، سينهار. Number 13. I read in the paper that I read. read هنا تقرأ كأنه read كأنه اللون الأحمر، تقرأ كما تلفظون اللون الأحمر لأنها في الماضي، فالread تصبح في الماضي read لكن لا يتغير الإملاء بتاعها. I read in the paper that day the price of gas again. إذا هنا they are going to increase. to هنكتب كلمة increase هنا. هذه كلمة increase هنا. The price of gas again. إذا سمعت أو قرأت، إذا هناك معلومة سابقة راح نستخدم going to. قرأت إنه سيتم زيادة سعر الوقود. Do you like my new solar watch? Here you how it works. Do you like my new solar watch? ساعتي الشمسية عجبتك؟ I'll show you. سأريك. I'll show you how it works. أنا حشوفك كيف تشتغل. Number 15 والأخير. Dr. Jackson isn't in his office at the moment. In that case, I'll call him. I'll phone him. ممكن phone وممكن call. يعني phone ممكن اتصل به وتستخدم حتى الفعل call. I'll call him at home or I'll phone him at home. إذا بهذا الشكل حلينا هذه التمارين، ومثل ما قلنا أو قلت سابقا أنا لما يكون عندي شيء بسيط لا يحتاج إلى تخطيط إلى تعقيد نستخدم will. أما هناك إذا plan زائدا action، هناك نية مسبقة في عقلنا، في ترتيبنا، في تفكيرنا، العملية تحتاج إلى تفاصيل أكثر فحنقول going to. ننتقل إلى التمرين الذي بعده من أجل تقوية المعاني اللي أو الاستخدام عندكم في اللغوي، الاستخدام نقوي شوية. أوكي، حنجي هنا حنقول question number 11(2). Complete the sentences with will, I'll, or be going to, and an appropriate verb. If both will and going to are possible, write them both. If you are ready, I'll explain how the equipment operates. Yes. Number 2.
I warn you, if I see you here again, I'll tell. لو شفتك هنا سأخبر أبويك. I'll tell. If you don't leave now, if we don't leave now, إذا لم نغادر الآن, we the train, نحن يعني حنفقد القطار أو حيفوتنا القطار. فإذا حتقدر تقول will miss أو we are going to miss. الاثنين صحيحة بهذا الشكل. If you decide to contact Jane, I'll give you سأعطيك عنوانها. إذا قررت أن تشوف تتصل بجين أنا نعطيك العنوان. 5. If you stand in the rain much longer, you call. إذا وقفت تحت المطر ستمرض. إذا هنا يبلغ أو يقول له you will, ممكن تقول له you will or you shall, you will, sorry, you will catch حتمرض أو ستصاب بالبرد. You will catch cold. He's seriously hurt. If we don't get help immediately, he هو أصيب بشدة أو بضرر كبير. إذا لم نطلب المساعدة شو حيحصل له؟ Yes, حنقول he's going to die. لماذا؟ لأنه الموقف هنا خطير. If you want to leave this afternoon, Joe, you to the station. If you want to leave this afternoon, إذا حبيت إنه تغادر العشية, Joe will drive you. يعني جو راح يوصلك. will drive you. راح يقوم بتوصيلك إلى المحطة. If you visit Bernard in Vienna, I'm sure you very welcome. لو زرت برنارد في فيينا, هنا يعطي يعني لو زرت حيحصل شيء آخر. I'm sure you will be made very welcome. You will be made. راح يرحبون بك بشكل كبير جدا. اوكي. هنا التمرين الأخير راح نشوف هذه المكالمة يعني ما بين الconversation Mark and جوار. إذن هنا this is Mark. خلينا نحط الواحد. هذه M وهذه جوار. أوكي. حنشوف هنا they are talking about holidays على الإجازات. إذا كانت صحيحة الفعل حنخلي زي ما هو، وإذا يحتاج إلى تغيير يكون نستخدم الفعل الصحيح. Have you got a holiday planned؟ هنا مارك يكلم جوير. Have you got a holiday planned؟ هل خططت إلى الإجازة؟ Ruth has asked me to visit her in Kenya. إذن هنا جوير تقول له أو تقول له Ruth صاحبتها has asked me to visit her in Kenya. طلبت أن أزورها في كينيا. إذن هنا number 1 هذه Kenya sound brilliant. إذن you are going to have a great time. Sound brilliant. إذن هنا معناها prediction. وحنقول you will have. حنستخدم هنا you وحنقول will والفعل have موجود. لا نستخدم لأنه تعقيد للكلام. How about you؟ وانت شنو؟ فنقول well I expect I shall صحيحة go away if I can spare the time. But my boss shan't. My boss
shall not. إذا حنقول هنا لا نستطيع أن نستخدم shall مع البوس. he أو she حنقول won't أو will not. معناها won't اللي هي تكتب بهذا الشكل، أو معناها will not. Will not be very happy if I take off more than a few days. I imagine that my parents shall probably go to Mexico again. I imagine في عقلها الباطن أو في تفكيرها my parents shall. طبعا parents هنا لا نستطيع أن نستخدم shall، حنستخدم will ببساطة. Will probably go to Mexico again to see their friends there. But I don't think I shall be able to go with them. إذن هنا number 4 صحيحة، وممكن نستخدم حتى will، ما فيش مشكلة. I'll be able to go with them or I shall be able to go with them. They've told me they'll learn Spanish before they go to this time. باعتبار هنا قرروا أن يتعلمون الإسبانية. They told me they go learn Spanish وحنقول they are going to والفعل learn موجود to learn. لماذا استخدمنا going to؟ لأنه في نيتهم في تخطيطهم السابق كان عندهم النية أنه يدرسون الإسبانية. Yes. Number 7. They'll, yes. Look, I'm sorry, Joe, but someone's at the door. شخص يدق على الباب. I'm going to call you back. لا نستطيع أن نقول I'm going to call you back. بعدين but someone's at the door. I'm going. فإذا هنا حنقول I'll. ليش؟ لأنه جواب سريع فحنقول I will call you back tomorrow morning. Okay, I'll speak to you then. رقم 8 okay فحتى هي صحيحة. هنا I'll speak you again speak you to then again باعتبار أنه الحدث وقع بسرعة، يعني لا نحتاج إلى حتى اتصل بيك أوكي نشوفوك في حينها. not I'm going to call you، لا نحتاج، فقط معلومة عن المستقبل. أوكي I'll see you then I'll speak to you then وأنا حرد عليك. إذا كلمتني حرد عليك. فإذا هنا I'll call you back هو يرد أوكي see you I'll speak to you then or I'll see you then. فالاثنين الطرفين باعتبارها محادثة سريعة لا تحتاج إلى تخطيط إلى تعقيد، فنستثنيهم واستخدموا I'll call you back أعود لك بكرة. الثاني قال له أوكي نتكلم بكرة وانتهى الكلام. بهذا الشكل انتهينا من الأزمنة المستقبل، وإن شاء الله راح ننتقل إلى أشياء أخرى فيما تبقى لنا من الحصص بإذن الله لهذا الفصل. وأيضا نصيحتي لكم الاستمرار بالlistening والreading، لأنه بهذه الطريقة نطبق القواعد الصحيحة، أي الدماغ يستطيع أن يأخذ هذه المعلومات الصحيحة وتطبقوها بواقع الحال. لا تحتاج إلى حفظ، لا تحتاج إلى تعب زيادة، مجرد تعريض نفسك للغة. كيف تعرض نفسك للغة؟ بالاستماع، وإذا كان هناك ملفات للقراءة تستطيع أيضا الاستعانة بها. Okay, إلى هنا we reached the end of this class, and inshallah see you all well and in good health inshallah in the future. مع السلامة.